Добро пожаловать на Snoring Cat Play, это третья серия, мне ее приходится переписывать, потому что случилось некое техническое дерьмецо, которое заставило меня заниматься тем, собственно, чем я сейчас и занимаюсь. Злоктор значительно дальше меня прошел, потому что у него не было ни времени, ни терпения меня терпеть и ждать. Я ни в коем случае не обижаюсь на него, это нормальное решение, потому что я могу заниматься этим вечность, а он хочет получать удовольствие от игры. Поздоровайся со всеми. Здравствуйте. И он будет как бы моим незримым путником сегодняшних приключений. Если вдруг у меня возникнут какие-нибудь странные глупые вопросы, я обязательно обращусь к нему. Сейчас у меня будет вновь миссия, где мы отправляемся в бар, и где встречаем очень странного бармена. Такого бармена. Ну да ладно. Ну я же откатился. Настолько откатился. Уедь. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. На самом деле крутая сцена, мне она все равно нравится, хоть я ее до этого и видел уже. А откатился я потому, что у меня, во-первых, запись сломалась, во-вторых, у меня есть привычка, я все записываю постоянно в разные ячейки, не знаю зачем. I am certainly glad Sirona was there.
And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. Прям во время кат-сцены ты зевнул так уверенно и мощно. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Хорошо, что я на самом деле вот этим всем занимался и сохранялся в ячейке, я смог откатиться, потому что иначе бы у меня кусок был бы пропущен. Он как бы, да, не так, чтобы прям сильно-сильно важен был, но с другой стороны довольно интересно раскрывает лор. Мне нравится, что в замке ночью никого нет, даже в гостиной. А куда они все пропали? Ночь, потому что они должны быть в гостиных, а в гостиных тоже никого нету. Зайди ко мне. Я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготте. Ну хорошо. А может быть все настолько правильные, что просто ложатся спать? Так их нету в кроватях. Я проверял. Кстати, не поверишь, у меня игра нормально работает. Я вот сейчас иду. Ну и все, и сразу ненормально. Она с 82 кадров упала до 42. Ну, зря ты вслух об этом сказал. Да, ну она нормально, более-менее держится. Походу это из-за монитора было все-таки. Потому что на ноуте у меня герцовка 165, на мониторе 75. Я, правда, не знаю, как это может быть связано. Так, записка. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробности обращайтесь к профессору Уизли. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Ну, я думаю, мы скоро это узнаем. Сейчас будет моя любимая сцена разборок. В первый раз я очень надолго в ней застрял.
Надеюсь, сейчас у меня получится справиться с этим дерьмом. Кстати, я сегодня драйвера обновлял на NVIDIA, и мне кажется, это каким-то образом сказалось на кадровой частоте, потому что она стала получше. Дезмонд Долговязый. Это статуя волшебника, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. На этой карте изображен Аргилшир, регион Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Один призрак за другим гонится с топором, а я гонюсь за кадровой частотой, которая провалилась до 15 кадров, блять. Блин, было бы прикольно, если бы они сделали, что типа днем в замке люди там тусуются, а ночью домовые эльфы ходят, убираются там. Блин, согласен, круто звучит. Прикинь, это к нам придут письма, нас тоже на 5-й курс сразу зачислят. Я думаю, пока что мы можем ждать, что дядя подарит нам волшебное кольцо. Или волшебник постучит в нашу дверь. Так, что ж, давайте посмотрим, как на этот раз у меня получится, потому что первое испытание у меня более-менее прошло нормально. Со вторым были сложности. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Ringo! Potato! There goes my way. Так, очень неплохо идем. Воу, это было напряженно, но я очень справился неплохо в целом. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Ну, так себе бой, я чуть не погиб в процессе. Так, стой, погоди, не убегай далеко, мне нужно еще раз пройти. Не садись. Так, а что там, скамейки нету? Или ты просто в текстуры проваливался? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Nicely done. Забавно, что мелкий пацанчик занимается этим. Excellent form. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel.
You'll be a fearsome challenger now. Давайте, в тот раз я Наташу брал, в этот раз я Себастьяна возьму. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Levioso. That's all you've got? Levioso. Accio. Come on, Ringo. Levioso. Levioso. Confringo. Potato. А, почему заклинание не сработало? Так, -1. Это было мощно. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Так, отлично. Это было неплохо, очень даже хорошо. Пора вернуться к профессору. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Incendio. Так, вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся, и теперь вы можете назначить инцендио на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другим заклинанием. Хорошо? Боже, как же красиво. Потрясающее внимание к деталям, я об этом в эсэшке своей сказал, которая со дня на день, точнее с часа на час выйдет. Либо до этого эпизода, либо после. Посмотрим. Но меня больше тянуло поиграться. Я записал голос. И у меня будет как раз вот 3-й эпизод, который можно будет смонтировать. Может быть, я еще один запишу следом. И подготовлю эссе. Пока я нахожусь дома, можно будет этим позаниматься. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. А в чем его вина? Он ж ни при чем. Так случилось. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure.
Ну хорошо, профессор. Я верю, что все у нас будет хорошо. И профессор Блэк не будет нам мешать в наших делах. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. И он прав, у нас определенно точно это получится. Ну, в принципе, я особо там дальше не прошел. Я вот как раз таки в библиотеке прошел миссию. Мы закончили записи, и я с горечью обнаружил поломанные кадры, на которые по какой-то неведомой для меня причине поверх записался аудишн. И оно так моргало, это было отвратительно. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt, but a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. То есть есть вероятность купить мантию? Ну раз дорогие, наверное, на нее придется гриндить 1000 лет. Вот и новые заклинания в нашей скромной коллекции. И погнали! Нормально, нормально. Успеем. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Ну, очень на это надеюсь. Он взорвал стульчик. Is that you, Peeves? Ну, конечно, на слоупок. The key. Here it is. Очень медленно двигалась. О, кто-то балуется левиосой. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book.
Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Хорошо. А вдруг дизайнеры отлично справились, и судя по обложке, можно выбрать отличную книгу. Оставляйте незамеченным, используя основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. Ghost, don't let her see you. Это, наверное, призраки прошлых библиотекарей. Но я вижу там сундук, но я думаю, мы сюда еще вернемся. Кстати, картины же вроде тоже могут нас видеть. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. We'll be awfully... С этими книгами лучше не связываться, не столько из-за склонности ускользать из рук, сколько потому, что их содержимое представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Занятно. Я думаю, нам потом предстоит помочь ему с его сестрой, потому что, в принципе, пока что он неплохо помогает мне с моими задачами. Так, еще один сундук, который глядит, с которым я ничего не смогу сделать, да? Да. Пока у меня нет необходимого заклятия. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Действительно. Ну да, ты еще и слизеринец. Может быть, тебе это наиболее интересно? Шкатулка. Только что рука убежала в шкатулку. Забавно. А вообще, ученикам 5-го курса, насколько я помню, разрешено спускаться в особую секцию. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Да, есть такое у нас заклятие. Ой, не люмус. Репаро. 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 Опа. Золотые очки с глазами дракона. Давайте посмотрим. 7-й уровень нужен, но я думаю, мы недалеко от 7-го уровня, на самом деле. Так, в прошлый раз мне здесь легендарная шляпа выпала зеленая. Ох, музыка, конечно, хорошо звучит, прям нагнетает. Of course. Traces of ancient magic. Must be more to this. Так, сейчас погоди. Плащ для верных и добрых. Давайте посмотрим. Мне, конечно, прикалывает этот плащ. За него я заплатил даже немного денег. Необычный. Пусть будет так пока что. Потом до Хогвартса доберемся. Хочу немного внешность подправить.
Только один, да, здесь в радиусе был? Ну ладно, давай на лужу залезем. Ух ты, круто, погнали. О, кайф, еще сундук. Небесно-голубые перчатки с заклепками. Давайте сразу и используем их. О, это легендарные перчатки. Они, конечно, совершенно не подходят к костюму, который сейчас на мне, но все же. Where might this lead? Not surprising. Guards at the ready. Revelio. Levioso. Да. Еще один. Ой. Ты смотрите, как красиво. А, это еще и в скале, смотрите, сверху свет. Прикол. Прям вырезано внутри скалы. О, смотрите. Там сундук. А можно его призвать? Нет, нельзя. А к нему можно как-то попасть? Смотрите-ка. Ого, круто, круто, круто. В прошлый раз я пропускал это. Перчатки черного дерева с орнаментами. Потрясающе, я хочу. Что там? Тоже необычные. Нападение 8, нападение, ну, у этих выше стата. И они чуть более подходят по стилю, что ли. Не знаю, можно ли сказать, что у меня сейчас какой-то стиль есть. Уф. Уф. Последний момент. This must be the way forward. But to where? Тихо, 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 тихо. Nearly there. Best keep my wits about me. Официальная форма в клеточку. Так, смотрите, что там у нас еще есть. Давайте посмотрим, что я там понаходил. Давайте используем ее. Защита 7. Смотрите, у меня уже неплохо по защите. Так, и шарф. Он тоже откроется на 7 уровне. Я сейчас что по уровню? 6. Ну, я почти 7 уровень, так что, в принципе. Так, сейчас здесь будет больно. Ну, давайте, пацаны. Ага, сначала дальний откроется, да? Так. Так, срочно. Убегаем. Они очень больно дерутся. Смотрите, что творит.
Ой, достал, нифига урон у него прошел по площади. Нормально он по мне вдарил. Ах! До свидания. Ага. Он прям сюда телепортируется. Так, кто там следующий? Вот кто следующий. Чё, офигел? А ну свалил нах. Ой, тут совсем близко подошел. Жесткие, такие же жесткие пацаны, как и в начале. В прошлый раз я здесь когда проходил, у меня получилось только, по-моему, с 3-й попытки, а вот Тоха чуть подольше здесь застрял на этой миссии. И срочно нужно прочитать ее. О боже мой, как все плохо. Мой брат травмирован очень. Все это тупо магия. Прикольно, в прошлом показывают еще более прошлое. Какое-то время спустя. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. Ну да, конечно, еще одна такая же, не такая, как все. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic.
So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Мало того, что она видела в детстве магию, так она еще и не такая, как все. Это либо родственница нашей героини, либо какая-нибудь злодейка, как вариант. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? С другой стороны, да, какая ей вера есть Пивзу, если он все время занимается какой-то ерундой. Так, прекрасно. И, о чудо, у меня 7-й уровень. Что может быть прекраснее? Только лишь то, что мы сможем... или где это было? Что у меня было? По-моему, на шарфик был. Так. Роскошный шарфик, смотрите. Он прям с орлом, все как надо. Прекрасно. И он нападение увеличивает. У меня здоровье стало больше. О, рукоять палочки. Классно. А что оно делает? Просто рукоять, да? Прекрасно, мне это нравится. У меня есть, по-моему, там классная шапка. Вот такая вот. Есть такое, смотрите, они тут даже красивенько плавают по кругу. Потрясающе. Что ж, на этом месте мы закончим сегодняшний эпизод, и я думаю, мы с вами обязательно увидимся в новых грядущих эпизодах. К счастью, обновление вроде бы починило мне игру, хотя у меня все равно складывается подозрение, что большие проблемы у меня были с тем, что я подключал монитор к ноутбуку, а так со своими комплектующими ноутбук, в принципе, справляется неплохо, хотя есть все равно просадки фреймрейта. Ждем новой серии, точнее, вы ждете новой серии, я надеюсь, а я жду обновления. Не забываем подписываться, ставить лайки и увидимся, когда увидимся на Snoring Cat Play.